Hello, how are you doing? I am Daniel and welcome to the class today. This class is special. You know that because you are going to learn how to use comparative, especially comparative of superiority. But let me tell you, first I have to define what is comparative and after focus on comparative of superiority. And then after this lesson, you're gonna find a video for exercise. Okay? Donc, vidéo ça, vous pourrez apprendre non seulement comment pour utiliser comparatif de supériorité, en définir comparatif pour nous, et ensuite, nous avons bien exercice dans l'autre vidéo. Par la suite, nous continuons avec même cours ça sous comparatif, parce qu'il y a un comparatif de supériorité, comparatif d'infériorité, comparatif d'égalité. Donc, nous avons fait tout comparatif pour vous avec tout exercice. Moi, je pense que c'est une série que vous apprendre en pile bagay là-dedans. So what you can do, support it. And when I come back, I will start teaching you how to use comparative of superiority. I'm coming back. All right, I'm back. I'm back to teach you the lesson, a lesson that you'd like to understand very well, and I guarantee you that you will understand. So, moi connais ou déjà partagé ou like et puis ou commenter pour dire nous qui Jean ça y est pour vous-même. Est-ce que vous avez un problème avec un coup comme ça? Est-ce que vous avez déjà compris ou bien qui problème que vous avez là-dedans? And promise me that at the end of the video, if you watch it till the end, you will understand this course. So now, let me teach you, or let me define for you this comparative superiority. Let me define comparative for you. What is comparative? Comparative is when you compare two elements together. When I say elements, I say noun, I say thing, I say object. When you compare them together. When you got two in a group, you compare them together. Okay? And when you carry a judgment to say that one is more important than the other or inferior or equal. Now, you talk about comparative. Là, on parle de comparatif, ou parler de comparer deux éléments ou bien deux mondes, deux bagailles qui fait partie de même ensemble. Ou bien leur porter un jugement sur un monde ou dire côté monde ça soit les plus important qui ont l'autre ou bien monde ça les moins important qui ont l'autre ou bien li égal yo égal là you compare. OK? C'est ça comparatif lié. And now we're going to talk about comparative of superiority. On a parlé de comparatif de supériorité. Now ou pral mettre en valeur yon moun ou bien yon bagay. Ou pral dire que li plus que tel bagay ou bien que tel moun. Li gen une valeur ou accentuer son valeur. Okay? When you say comparative, you say more. Ou dit plus. More than. You can say that. Ou dit plus que. Jean ou te apprendre ça dans l'école. So you say more than, that means plus que. On parle plus que, like plus intelligent que, more intelligent than. You say these things. Ou dit bagay sa yo. And you can form comparative with adjectives. Sometimes people say adjectives. No, it's adjectives. And with adverbs. Not only with adjectives, you can do that with adverbs. Ou capable faire ça avec adverbe, pas seulement avec adjectif qui est capable de faire comparatif. Okay, let me give you an example. As you can see, he is stronger than his brother. He is stronger than his brother. Strong is an adjective. Strong, c'est un adjectif. You say stronger, plus fort que son frère. Okay, il est plus fort que son frère. And I use an adverb.
Okay, this is an adverb. And let me give you a second example. The second example is she drives more slowly than her. You can say than her mother, than her brother, than her friend. You can add what you want. You say she drives more slowly than her, blah, blah, blah. Okay? She drives more slowly than her. Li conduit beaucoup plus lent, ok, plus lentement que madame nan, ou bien que mademoiselle là. Now, you see that we use an adverb. Nous utilisons un adverb. Slowly is an adverb. Stronger, strong is an adjective. Strong is an adjective. Slowly is an adverb. Okay, not only with adjective you can use comparative, you can do that. You can form that with adverb and with adjectives. Good. So what you need, you finish to understand what a comparative is, and we are currently talking about comparative of superiority. And I say when talking about comparative of superiority, you have to put that in your mind. You see the idea of more than, because you basically try to compare two people together. Ou peut essayer comparer deux mondes ensemble, ou bien deux bagailles ensemble. Put more than in your mind. Plus que. And you need the method or the methods. Ou besoin méthode là. Ou besoin méthode là. And as soon as you know the method, you can do it yourself. You can speak and avoid making mistake when you are speaking, or feel embarrassed when you're speaking. You don't know what to say. Mais méthode là. Méthode là, c'est short adjectives and long adjectives. You asking yourself, what is short adjective and what is long adjective? I don't know. Don't worry. Calmez-vous, because you are going to know. Vous pral connaître qui différence qui existe en long adjective and short adjectives. Qui différence entre adjectif qui long et adjectif qui court. Great. Short adjective, when you finish to know an adjective is a short adjective, you have to use this formula. Lorsqu'on connaît un adjectif son adjectif qui son adjectif court, parce que m'bral montre qui est un adjectif son adjectif court, ou à pas appliquer formule ça. C'est formule ça ou à pas appliquer. Qui c'est adjective plus er plus than. Why than? It's because you compare to another person. Then signifie que. Par exemple, on dit plus que. OK, c'est ça que fait dans formule là toujours gagner than. Great. Eh bien, ces formules sont employées when you have a short adjective, when you're comparing. Great. Secondly, you must know long adjectives. When an adjective is long, qu'il est un adjectif qui est long, you're gonna know. But when you finish to know, remember, when you use a long adjective to apply this formula, pour appliquer formule ça, alors fin connaît qu'il est un adjectif, son adjectif qui est long. Dit pas clair? All right. Yes, I know. More plus adjective plus than. Quand moi un adjectif qui est long, m'a employé more comme formule, more plus adjectif qui est long que m'a employé, and then plus than. Okay? The formula is more plus the adjective I have and plus than, which means que in French. Great. Okay? It's clear. For short adjective, you use this formula. For long adjective, you use this formula. Pour adjectif qui court, ou appliquer formule ça, l'on fait comparatif ou bien comparaison, l'on adjectif qui long, ou utiliser formule ça. Hey, do you remember the formula for short adjective? Adjective plus er plus than. Great. And for long adjective, you say more plus the adjective and plus than. Now, I'm going to show you when an adjective is short and when an adjective is long. C'est pas ça que tu connais? Of course, I'm going to teach you this. Okay, don't worry, pas inquiéter non parce que faut que moi fait non comprendre. You should understand. Okay, let me tell you. Now, I'm talking about the first one, short
adjective. You'd like to know when an adjective is short. Ou ta reme konnen ki le yon adjectif li court, li son adjectif court. Okay, why they say an adjective is a short adjective. This is what you'd like to know. C'est ça m konnen ou ta reme konnen. Okay, c'est ça m pense. Okay, when an adjective is a short adjective, you can say this adjective is a short adjective when this adjective contains one syllable or when it has one syllable. Yon adjectif son adjectif court, adjectif sa court, c'est lorsque li gon seul syllabe. Oh, syllable. What is a syllable? You don't know what is a syllable? Okay, don't worry. Qui sont syllabiers? You don't know. A syllable is the quantity of sound you hear in a word. C'est quantité de son que vous entendez dans yon mot. C'est ça qui c'est yon syllable. C'est ça qui c'est yon syllabe. Like if you hear 3 sounds, you have 3 syllables. Ou gen si vous entendez 3 sons, ou gen 3 syllabes. For example, if I say pa, pa is only one sound you hear. This word has only one syllable. If I say ma, ma, this word has 2 syllables. Okay, this is what a syllable is. And they say you can say that an adjective is a short adjective when it has only one syllable. Ou ka di, yon adjectif son adjectif court, c'est lorsque li gen yon seul syllabe. For example, nice. Nice. How many sounds you hear? Only one. Combien son entendez? Vous entendez seulement un seul. You say nice. Nice, c'est un adjectif court. Okay? Donc, nice, c'est un short adjective. Great. If you'd like to know how to form its comparative, sou ta reme kon ki jan pou former comparative de nice, remember, short adjective, it has its own formula. Li gen propre formule. You know, you see, I go slow. Mwen ale lan pou nou. Donc, uniquement fin konnen ki le yon adjectif son adjectif court, kounya wap aplike formule. Ki formule ki te genyen pou adjectif court yo? Adjective, the adjective, er after the adjective, plus than. Ça veut dire ki sa? Si map di, she is nice, map di, li plus gentil que Tamara, map di, she is nicer than Tamara. Okay, ça veut dire comparative de nice, c'est nicer. But in a sentence, you say nicer than. L'op compare deux moun, ou ap di nicer than. Okay, great. I think I'm done. You understand this. Ou konnen ki le yon adjectif court, ou konnen ki formule ou ap employer lorsque ou gen adjectif court. Great. Now, big. As example, big. You say bigger. Big, bigger. Why? Because big has only one sound. It has only one syllable. Il y a seulement yon seul son, seul syllabe. So, you apply this formula. But you have to pay attention with something. Before adding er to form the comparative of this adjective, short adjective big, you should double the last consonant. Why you double the last consonant? It's because when a word has only one sound, one syllable, I'm talking about an adjective, and preceded by a vowel, you should double the last consonant before adding er to form its comparative. Let me tell you what I say. Mwen di, lorsque un mot li gen un seul syllabe, un mot, un adjectif, li gen un seul syllabe, ça veut dire un seul son, et li termine par yon consonne, tant kou mot sa, et devant consonne nan, c'est un voyelle qui gagne. Si c'est double voyelle qui gagne, ou pap ka fel, si c'est un consonne qui gagne, ou pap ka fel. Ça veut dire, faut que li termine, faut que li gon seul son, faut que li termine par yon consonne, et devant consonne nan, faut que li gagne yon voyelle. Yo pa di ki voyelle. Faut que li gagne yon voyelle. And you double, you see, mwen double consonne G a avant que m'ajoute ER là. OK.
Not only for big, you can do that for other. For example, if I say fat, si mda di fat, okay, let me show you the word fat. Fat, si map di, map mette comparatif li gon seul son, et il termine par consonne, li gen yon voyelle devant consonne, that veut dire it's a short. That means it's a short adjective. It's a short adjective. I say fatter or fatter. You see? Fat, fatter. Great. Or fatter. If you want. So I am done. You know, to put ER, apply this formula when you have a short adjective. When you have fin konnen ki le mwen gen yon short adjective. Ki le yon adjectif son adjectif kou, c'est lorsque il gon seul son. OK, un seul syllabe. Et l'el fin gon seul syllabe, le m'a fait comparaison, m'a pas appliquer formule ça. Great. Now, let's see when an adjective is a long adjective. An adjective is a long adjective. I can say when it has 2 or more syllables. Yon adjectif son adjectif qui long, c'est lorsque adjectif ça li genyen à partir de 2 ou plus syllabes. From 2 to more. À partir de 2 ou plus syllabes. Le ça, moi considère adjectif ça son adjectif long. Okay. For example, beautiful. Beautiful. Son adjectif qui gagne plusieurs syllabes. Active. Son adjectif qui gagne plusieurs syllabes, 2 syllabes, 3 syllabes, etc. Expensive. Nous remarquez ça? Ça, son adjectif qui autant de plusieurs sons. Active. Active. OK? Great. Autant de plusieurs sons. Plusieurs syllabes. Good. Donc, 2 syllabes, 3 syllabes ou plus syllabes. Adjectif ça, son adjectif long. And, qui ça ou doit connaître? When an adjective is a long adjective, you add more. That means you apply this formula. Qui sa formule ça te dit? You put more, you add more before the adjective, and then you add then after. Ou pas faire même adjectif court, vous mettez ER, ou juste ajouter more devant. Okay? More, blah, blah, blah. Like, beautiful is a long adjective. You say more beautiful. More beautiful. So, comparer, on va dire more beautiful than until. On va toujours mettre than parce que comparatif de supériorité, c'est plus que. Great. Active, you say more active. Expensive, you say more expensive. Now, you know when an adjective is short and you know when an adjective is long. Ou qu'on ait un adjectif sur adjectif court, when it has only one sound, l'el gen seulement yon son. Okay, and you add ER to form its comparative. Plus then if you use a sentence. Great. And you know an adjective is a long adjective when it has from 2 or more syllables. You put more before this adjective. That's great. I think it's easy. But you should pay attention with something. Yeah, it's a warning. Listen, Tandy, they say short adjective, they declare, they consider as short adjective when a word has 2 syllables, terminates by Y, ER, LE, OW. Okay, let me say, comme traduit pour nous. Yo considéré comme yon adjectif court lorsque yon adjectif qui a 2 syllabes. I don't want you to be confused. Parce que yo se dit, 1 syllabe c'est adjectif court, 2 syllabes ou plus c'est adjectif long. Donc, eh bien, on va affranchir quelques adjectifs. Yeah, c'est ça, on veut le moutons là, oui. On veut le mouton, il y a quelques adjectifs qui ont 2 syllabes, mais qui respectent une règle cap considéré comme adjectif court. Alright, ou soumen. OK. Ça veut dire qui règle? Adjectif ça yo, faut qu'il termine soit par Y, soit par ER déjà, soit par LE ou bien soit par OW. Laisse ça va considérer comme adjectif court. And do you remember the formula for short adjective? Est-ce que tu as songé formule pour adjectif court yo? Eh bien, ces formules ça va pas appliquer pour yo que yo considérer. But let me show you. Happy. Combien de syllabes happy gain? Il gagne 2. Pour qui ça est considéré comme adjectif court?
c'est parce que il est terminé par Y. It's because it is terminated by Y. Est-ce qu'il te gagne 3 syllabes et puis il est terminé par Y? Non. It's 2 syllables. C'est 2 syllabes seulement. Pas 3 syllabes, pas 4 syllabes. Okay? Only 2 syllables when a word is terminated by Y, E-R, L-E-O-W, and has only 2 syllables. Now they can consider this word as short adjective. Yo ka considérer mot ça comme un mot qui c'est un adjectif court. And for example, happy, you say happier. What do you see? They add ER, but before adding ER, you change Y and I. Avant qu'on ajoute ER là, vous changez Y là en I. You say happy, happier. Okay? For example, I can say, Jack is happier than Matthew. Jack, pi content, bien plus que content que Mathieu. And ER, clever. Clever, 2 syllables. Quand on a un mot comme ça qui termine par ER, il y a 2 syllabes. Donc, il n'y a pas d'adjectif long, il n'y a pas d'adjectif court. Parce que il respecte le principe ça. Now, you say cleverer. Good. Cleverer. Nabo, you say nabo, L-E, nabo, nabbler. Nabbler. And narrow, for O-W, you say narrower. Narrower. Puis je plus étroit. Okay? Narrower. Now you know an adjective is short adjective when it has only 1 syllable, and an adjective is a long adjective when it has 2 or more syllables. But if an adjective has 2 syllables and terminated by one of them, they consider it as a short adjective, and you have to respect this rule. Moi, dis un adjectif soit adjectif court lorsqu'il y a une seule syllabe, un adjectif soit adjectif long lorsqu'il y a 2 ou plus syllabes, mais si un adjectif a 2 syllabes et il est terminé par une dans sa yo, donc il l'a considéré comme adjectif court. You apply this rule. More examples to finish. Mary is more intelligent than Jessica. Mary is more intelligent. Intelligent is a long adjective. Intelligent. Non, combien? Il y a plusieurs syllabes. Intelligent. OK, il y a plusieurs syllabes. Ou dit more devant parce que ils sont adjectifs qui long. Uniquement, il y a 2 ou plus syllabes. Ils sont adjectifs qui long. Moi, dit more plus than. Pas jamais oublier than non, parce que c'est comparaison à faire. Jessica. Secondly, car is more comfortable. Comfortable. It's not comfortable. It's comfortable than bike. Moi, dit que voiture, machine, plus confortable que bicyclette. And my mother is bigger than my aunt. Moi, dit, my mother, maman pigo, you big is a short adjective. You add ER, you double the last consonant, and then you add ER. You say, my mother is bigger than my aunt. James is taller than Mark. John is taller than Mark. John pi wo que Mark. You say taller, you add ER because tall is a short adjective. Okay, that's great. You see taller is a short adjective. Now, let me give you a last example. Road isn't heavier than gold. You say, road, this is a negative sentence, son phrase négative. Nous on dit bois pas plus lourd que l'or. C'est ça la phrase a dit. Bois que nous fait planche, nous fait ça nous fait bois. Pas plus lourd que l'or. Okay, this is a negative sentence, but what you can see, they say heavier. Heavier. Maybe you don't see what I'm talking about. It's heavy. Heavy. Okay, this is how many syllables? Heavy, 2 syllables. This is our short adjective because it respects these rules. Il respecte les règles ça. Terminé par Y ou changer règle en I avant ajouter ER. Good. And then
To finish, there are some irregular comparatives. When I say that, what I mean? I mean there are some adjectives when forming their comparative, they don't respect these rules I was talking about. Yo pas respecter règle ça yo, yo changer yo différent. Yo pas nan ni mette more devant yo pas nan ni mette er, yo pas respecter principe ça. C'est ça qui fait relé yo irregular. They don't follow these rules. Qui ça yo ye? What are they? Well or good? Good and well, same. When you have these adjectives, you can replace them by better. Okay. Better is the comparative. Better c'est comparatif yo. For example, si m'a dit moins pi bon passé ou, okay? Moins pi bon passé ou, moi pas capable dire I am not gooder parce que ouais, good son adjectif qui coup ou dit comparatif li apprend er pour le former comparatif li. Pas qu'à dire gooder. Ou pas qu'à dire weller. Non. C'est ça que fait audio, c'est des adjectifs irréguliers. Yo formé comparatif yo d'une manière différente. Great, you say better. I'm better than him. Moi mieux que lui. Moi plus bon que lui. Bad. Okay, when you have bad, you say worse. And when you have much, many, a lot, you say more. Okay? More. Comparatif de une sa yo, adjectif sa yo, c'est more. And when you have little, it's less. Okay? And when you have far, you can say farther or you can say further. Ou ka di yun la den. Parce que far. Okay? She is better than him. Mademoiselle la pi bon que monsieur. She is better than him. Okay? He is worse than her. Monsieur pi mal que mademoiselle la. Okay? I say he is worse than her. Worse. Pi mal que mademoiselle la. So, thank you for making your time to watch it. Vidéo ça spécialement li dédié avec Ben Ashley ou Ben Clay qui lui-même qui dans groupe Telegram nous qui t'est déjà pendé nous pour ça et puis nous t'ai déjà gain coup ça sous liste nous. So si vous mandez nous un coup ou non pas qu'on fait, pas oublier gen l'autre monde qui t'a mandé ou gen coup que nous gain dans tête nous pour nous préparer pour moun yo ou ap joindre yo quand même parce que nous travail pour. So nous pral virer kounya dans exercice. On nous virer dans exercice.